My friend lives in 2 kilometers from metro station, so I decided to go by bus. It is the first sunny day here. It's kind of cold, +1, but anyway, it's better than depressive rains. We go to St.Petersburg собор now. In St. Petersburg you will find a lot of chocolate shops and you can take chocolate as a souvenir. Guys, I don't know, it was a spontaneous decision. Yeah, it's +1, but I decided to go by boat on the river, Neva River. Yeah, I think it will be good. Anyway, I can go there to warm here. They say it is like last days when you can like walk like that, because now it's kind of cold already, you know. So yeah. We walked for about an hour. It was cold, of course, but I still wanted to see Petersburg outside of the ship. Позади остается искусная работа каменотесов 20 века, а мы подходим к первому себе. Neva River looks like the sea inside of the city. На самой широкой водной площади Петербурга, где мы с вами повернули. Полюбуемся вырастающими словно из воды, неприступными стенами и бастионами Петропавловской крепости. Архитектор Трезине завершил строительство каменного собора святых Петра и Павла. Колокольня этого храма стала главной доминантой города. 122,5 метра составила длину. Она появлялась или зимой с проявлением особо крепкого льда, или летом, когда наводили временные мосты. А наводили тогда 101,5 метра составила высота храма, строительство которого длилось долгих 40 лет. Никто не верил даже в окончание работы, кроме самого архитектора Агюста Монферрана. На земле ему ставил вес каждой из них и плавно за сильным руками. This is an Hermitage museum that I showed you in previous video. One of the most beautiful buildings here, I guess. Название дворцовой была уже очень плотная застройка. И архитектор Лео фон Кленце, придворный зодчий баварского короля, приглашенный в наш город для создания исключительных особенностей по проекту французской фирмы. А вот слева за мостом нас встретит остров Петроградский. Если в петровское время Петербург насчитывал около 150 островов, сегодня их 44, но Петроградский уникален по-своему. В начале 18 века на Заречье ушло только создание крепости. Город разрастался рядом. Первый жилой дом. Первая площадь административная. Троицкая церковь, где Петра Великого провозгласили императором. Это черты петровского барокко. Архитектура начала 18 века. Дворец был построен на территории одноименного сада. Едва Петр захватил устье Невы и даже толком не закрепился на Невских берегах, но уже тогда облюбовал этот маленький остров, принадлежавший шведскому майору. Буквально через год после основания города здесь начались интенсивные преобразования. Снова ждет нас спокойная и тихая мойка и чижик-пыжик, который охраняет ее историю. С левой стороны на набережной, как всегда, поклонники чижика бросают ему монеты, и, опустив взгляд на стене слева, в углублении гранитного узкого моста, и вы увидите героя петербургского фольклора.
На слиянии Мойки и Фонтанки возвышается слева загадочный Михайловский замок. Самый настоящий рыцарский замок. Его хозяином был сам... In St. Petersburg, they really love different cakes. I saw a lot of cafes. I decided to take traditional Russian salad, селедка под шубой, and soup. Прямо 1 километр. In the beginning of this video, I said that I plan to visit Nevsky Sobor, but then I saw these boards and decided to walk. So now I plan to visit Petropavlovskaya Krepость, also a very important place for St. Petersburg. I needed to go for, I don't know, maybe 30 minutes. It's around 3 kilometers from the place where I started to go. But I think yes. So long, 3 kilometers. So I just went to the bridge and then I crossed it. Maybe you can hear the wind here in this video, and you know, it was really cold day. My phone even died in the end of this walking. When I go here to Petropavlovskaya Krepость, I still have, I don't know, maybe 50% on my phone, and in the end, when I went home, it started just turn off. And I didn't know where to go, where is my metro station. It was just black, just turned off, and that's all. I was a bit afraid, but fortunately I already knew how to go home from some places, so I'm alive. So now we go to the fortress that was built to protect the land. I'm so proud of myself. I came 3 kilometers from the place where I started. Hey, actually it was not so far. 1740. Oh, so cute. Look at them. Let's see the map. Здесь, you're here. I'm not sure that we can go inside, but we can just walk around.
Now I think that it is so cool that I can share my trip with someone and I can share it with you. And you know, I have a blog and I became much more brave with it, because every time I remember that I need to show something in my ordinary life, I would think, oh no, I wouldn't go there. But yeah, I need to show it to guys, so I will do it. I will call, I will go, I will do. Also, I have a Patreon account, you can support me there, and don't forget to subscribe to my channel. I don't know, it doesn't look like Peter first. He's so, I don't know, so strange. This is Anatoly Konenko. He is an artist who creates miniatures, so everything very, very small. And his works are included in Guinness Book of Records. In the gate in this room, and the scary thing that he's moving. В другой стороне, вы возле Эрмитажа. Присоединяйтесь. Прямо сейчас большая экскурсионная программа по всему историческому центру города. Полноценный летний маршрут ждет вас. Look at the sky. It is amazing. Прогноз на сегодня -1, 50% дождь. Нравится этот навигатор, он говорит, держитесь правее, правее только вот, только в реку. Он такой добрый.